Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada ki jai. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm very happy for 5 years. Я очень рад снова в Бerdском храме, снова через 5 лет после того, как последний раз. And Lord Jagannath and Baladev and Devi Subhadra have found a best place for the devotees to practice devotional service. Господь Джаганнатха, Баладева и Леди Субхадра нашли замечательное место, чтобы преданные практиковали здесь преданное служение. So I'm really happy that the place where the temple is quite peaceful, nice, and the Lord Jagannath is very happy. Я очень рад, что место, где находится храм, очень спокойно, очень хорошее, и Господь Джаганнатха очень доволен. And Lord Jagannath has inspired you all to have this winter Vaishnava festival every year now for last 4 years. И Господь Джаганнатха вдохновил вас устраивать этот вайшнавский зимний фестиваль последние 4 года. So this means Lord Jagannath is pleased by the service of the devotees here. Это значит, что Господь Джаганнатха доволен служением преданных здесь. So this our practice of Krishna consciousness Наша практика сознания Кришны, as established by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, была установлена Ачарья Бхактивиданта Свами Прабхупадой, Ачарьей-основателем ИСККОНа, to practice yoga. практиковать йогу. And Bhagavad Gita is called Yoga Shastra. Бхагавад-гита называют йога шастрой. Shastra means scripture. Шастра означает писание, And yoga means to get connected with God. а йога означает быть связанным с Господом. So today we will discuss something about yoga Сегодня мы обсудим кое-что о йоге. From Bhagavad Gita as it is, chapter 6, verse 40 onward. Это из Бхагавад-гиты 6 главы, начиная с 40 стиха. See, yoga means a link or connection or a stair or a ladder Йога означает связь или лестницу, which connect actually the living entity with Supreme Personality of Godhead Sri Krishna. которая связывает живое существо с Верховной Личностью Бога Шри Кришны. The yoga is a name of the ladder. Йога – это имя этой лестницы. And the topmost level of the yoga is to be engaged in loving service of Supreme Lord Sri Krishna. И самой высшей стадией йоги является быть занятым любовным служением Шри Кришне. And that yoga is called Bhakti Yoga. И эта йога называется бхакти-йогой. Now, from the lower stage of yoga, ladder, Сейчас в самой нижней ступеньки йоги, самой нижней стадии, the beginning is Karma Yoga. которая начинается с карма-йоги. Karma means our activities. Карма означает наша деятельность. When they are connected with Krishna, then it's called Karma Yoga. Когда она связана с Кришной, то эта деятельность называется карма-йогой. And this Karma Yoga is of two types. И карма-йога бывает двух типов. Sakama Karma Yoga Сакама карма-йога and Nishkama Karma Yoga. и нишкама карма-йога. Sakama Karma Yoga means I will work on my own as I like, Сакама карма-йога означает, get from my work, но все результаты, которые получу от моего I труда, will enjoy myself, я буду наслаждаться and сам. some I will offer to the Lord. И некоторые из них я буду предлагать Господу. So this is called Sakama Karma Yoga. Это называется сакама карма-йога. Because the word yoga is there, it means there's a connection with God. Потому что йога, это означает, что есть связь с Господом. The next Karma Yoga, which is the subject matter of Bhagavad Gita, is Nishkama Karma Yoga.
Другой тип карма-йоги, который описывается в Бхагавад-гите, это нишкама карма-йога. Nishkama means I practice my work, Нишкама означает, что я практикую the work which I like, на работе, которая мне нравится. but whatever the result I get, I will offer to Krishna. Но все результаты, которые я получаю, я отдаю Кришне. So, Nishkama Karma Yoga is the beginning of the yoga ladder. Нишкама карма-йога – это начальная ступень лестницы йоги. Now somebody developed two qualities in Nishkama Karma Yoga. И кто-то мог развить эти два качества в нишкама карма-йоге. One is knowledge, Первое – это знание, knowledge of the God to whom we offer our result, знание о том Господе, которому мы предлагаем наши результаты. and renunciation from enjoyment of our fruit of action. И второе – это отречение от плодов своего труда. So these two things, knowledge and renunciation. Нужны две вещи – знание и отречение. In Karma Yoga, the heart is purified. На ступени карма-йоги сперва очищается сердце, And then we develop knowledge and renunciation. затем развивается знание и отречение. Then we advance to the second level of yoga called gyana yoga. Затем мы прогрессируем до следующей стадии йоги, которая называется gyana-йога. Again, you remember, yoga is the name of whole ladder. Напоминаю, что йога – это название всей лестницы. This is the second floor of the yoga. А это второй уровень этой йоги. Because the practitioner is now rising up. Потому что тот, кто практикует, он постепенно возвышается. So gyana yoga generally means the knowledge of the soul, Под gyana-йогой подразумевают знание о душе, different from the body. которое отлично от тела. And there's no need to work. И работать уже не нужно. Because I don't want to enjoy anything. Потому что я не хочу ничем наслаждаться. I am simply happy by relishing the knowledge of the soul. Я счастлив просто потому, что я наслаждаюсь знанием о душе, Or self-realization. о самоосознании. But when we develop a desire to see Lord, Но когда у нас развивается желание увидеть Господа, for whom we offer our result, тому, кому направляем наши результаты действий, and we know that Lord is within our heart и мы знаем, что Господь находится у нас в сердце, as super soul, как сверхдуша, and we want to really meditate on that Lord. и мы хотим медитировать на этого Господа. After realizing soul, После того, как мы осознали душу, when we want to realize this super soul, когда мы хотим осознать сверхдушу, then we practice the meditation. тогда мы практикуем медитацию. That is called dhyana yoga. Эта ступень называется дхьяна-йога. When we reach to the dhyana yoga, Когда мы достигаем уровня дхьяна-йоги, then we can realize super soul within our heart. тогда мы можем осознать сверхдушу, которая находится у нас в сердце. Now we have seen the soul, we have also realized the super soul. И теперь мы уже видели душу, и мы осознали сверхдушу. Now the soul desire really to love and serve the super soul or God. И тогда у души возникает желание служить и любить сверхдушу или Бога. Then he wants to go beyond meditation and engage in loving devotional service of the Supreme Personality of Godhead. И тогда в душе возникает желание выйти за рамки медитации и начать преданное служение Верховной Личности Бога. And that yoga is called yoga. И эта йога называется бхакти-йогой. That is the climax of the yoga. Это высшая ступень йоги. That is the perfection of yoga. Это совершенство йоги. So basically yoga is the name of the one stair. Итак, йога – это название всей лестницы. And the different names of the yoga are the different stages or step on that
stair or ladder. И различные названия йоги — это различные ступени этой лестницы. In first 6 chapter of Bhagavad Gita, В первых 6 главах Бхагавад-гиты mostly the Nishkama Karma Yoga is described. в основном описывается нишкама карма-йога. Basically, there are 2 principles in first 6 chapter. И в первых 6 главах есть 2 принципа. Number 1, everybody has to work. Первое — это всем нужно работать. Now, how we should work that we should not be entangled in the reaction of the work. Но как мы должны работать, чтобы не быть связанными реакциями от этих действий? Therefore, how to be free from the reaction of the work, we have to practice yoga. И как нам нужно освободиться от результатов этой работы? Нам нужно практиковать йогу. And Nishkama Karma Yoga is a foundation И нишкама карма-йога — это основание, for purification of our heart. чтобы очистить наше сердце. Then we can advance to the Gyana Yoga, Затем мы можем прогрессировать до gyāna-йоги, then Dhyana Yoga, затем до дхьяна-йоги. and ultimately to the devotional service or bhakti yoga. И в конце концов до преданного служения или бхакти-йоги. The middle 6 chapters, middle 6 chapter of Bhagavad Gita, В средние 6 глав Бхагавад-гиты. they have also 2 principles. Там также описывается 2 принципа. We have to work. Нам нужно работать, For whom we should work. но для кого нам нужно работать? And the second principle is how we should work. И второй принцип — это как мы должны это делать. The first principle is to for whom we should work for Krishna. И первый принцип — для кого мы должны работать? Мы должны работать на Кришну. And how should we work? И как мы должны работать? We should work in devotional service. Мы должны работать в преданном служении. And the last 6 chapter also has 2 principles. И последние 6 глав также содержат 2 принципа. What is the cause of bondage? В чем причина нашего порабощения? 3 modes of material nature is cause of bondage. 3 гуна материальной природы являются причиной нашего And порабощения. how to get free from that bondage? И как освободиться из этого рабства? It is only by the devotional service we can free from the entanglement of material nature. Только через преданное служение мы можем освободиться от этих пут материальной природы. Now, when Krishna was describing this yoga, means connection with Krishna, Когда Кришна описывал йогу, то есть связь с Кришной, then Arjun had one doubt. у Арджуны было одно сомнение, That person start practicing yoga, что если человек начнет практиковать йогу, but he did not reach to the final goal. но не достигнет высшей цели And somehow he is unsuccessful. и не добьется успеха, What will be his destination? куда он отправится? If he would have done work and enjoyed in this life, Что если он работал и наслаждался в этой which he has жизни, given up, а потом оставил все это, and he was supposed to see the God and serve the God that he did not get, он хотел достичь того, чтобы увидеть Господа, но не достиг этого. it means he is the loser both ways. То есть он неудачник в обоих случаях. So this was Arjun's question. И это был вопрос Арджуны. It's like that sometime you get some devotees coming for few months, few days, few years, Иногда преданные приезжают несколько дней или месяцев или лет, but then they disappear, а затем они исчезают. эти never come преданные, back. И никогда не возвращаются. What will happen to them? Что случится с ними? Have they wasted their time by coming in the temple? Они что, зря потратили это время, когда приходили? в Why храм? they left? Почему они ушли? What will be their destination? Куда они отправятся? Will they get any benefit? Получат ли они благо? So this is the practical question for all of us, number 1. Number 2, how come we are the only person coming in Krishna consciousness and practicing devotional service, why not the all people? Это наш практичный вопрос номер 1. И второй вопрос. Почему именно мы практикуем сознание Кришны? Почему не все люди практикуют это? Why we are practicing? Почему мы практикуем? And some of us are very quickly advancing and some are very slow. Кто-то из нас очень быстро прогрессирует, кто-то медленно. Why? Почему?
So these are some things, some answers which we'll today try to learn from the teaching of Bhagavad Gita. Ответы на эти вопросы мы попытаемся сегодня узнать из Бхагавад-гиты. So when Arjuna asked this question, what is the destination of unsuccessful yogi? И когда Арджуна задал вопрос Кришне, куда отправится неудачливый йог, So Krishna is answering, Krishna Bhagavan Vacha Кришна ответил: Parthanayvayana mutra vinashastasya vidyate nahi kalyana kirtakashchit durgatim tata gacchati. So word tata means my dear son. Слово «тат» означает «мой дорогой сын». It is a word of affection. Слово «любовь». This is the word usually spoken by a spiritual master for his beloved disciple. Обычно это слово употребляет духовный учитель по отношению к своему любимому ученику. Tata means father and tat means son. Тата означает отец, а тат означает сын. So Krishna with all affection is assuring Arjuna that there is no loss for unsuccessful yogi. Кришна со всей любовью отвечает Арджуне, что для неудачливого йога нет никаких потерь. Neither in this life or the next life. Ни в этой жизни, ни в следующей. When somebody is doing auspicious work, Когда кто-то совершает благоприятную деятельность, how will there be any bad result? как может так случиться, что у них будут плохие какие-то результаты? In one of the purports, Srila Prabhupada writes, В одном из комментариев Шрила Прабхупада пишет, there is actually the purport by Bhaktivinoda Thakur. это также комментарий Шрила Бхактивинода Тхакура. There are two types of people in this world, Есть два типа людей в этом мире. regulated and unregulated. Regulated means following the rules and regulation of scripture. Которые следуют священным писаниям, и которые не следуют им. And other are unregulated, not following the rules and regulation. То есть одни следуют, другие не следуют правилам и предписаниям. So then he says, unregulated may be educated, Те, кто не следует, могут быть образованы, may be uneducated, могут быть необразованы, may be rich, могут быть may богаты, be poor, могут быть may бедны, be civilized, могут быть may be цивилизованы uncivilized, или не цивилизованы. but they are all unregulated. Но они все не соблюдают принципы. So they live animalistic life. И они живут животной жизнью. So they are out. М. They are not for a spiritual life. Поэтому они подходят для духовной жизни. But the духовного regulated пути. people, Но те, кто соблюдает правила предписания, they are again of the three types. они также могут быть трех типов. Or those who follow the rules and regulation of the scripture simply to enjoy on this planet or on heaven. Те, кто соблюдает правила и предписания Писания, чтобы наслаждаться в этой жизни, на этой планете или в райских планетах. And the second variety is they are only interested in their own soul. Второй тип – это те, которые заинтересованы только в своей душе. And third are those who act according to the nature of soul in devotional service. И третий – это те, которые действуют в интересах своей души и преданного служения. So among these three, those who want to enjoy even in heaven are also not very auspicious. И среди этих трех, те, кто хотят наслаждаться на райских планетах, также не очень благоприятны те, для преданного служения. Then it means this is the purport here. This verse purport. If you want, you can read. This is the Bhaktivinoda Thakur's best purport, which Srila Prabhupada is included here. Can you see the last paragraph? Those who follow the path of auspiciousness can be divided into three sections. Follower of the spiritual rules and regulation enjoy material propensity. You found it? Да, yes. You can read this. Так, это комментарий к 6 главе 40 стиху. Людей, идущих благим путем, можно разделить на три группы. Тех, кто следует предписаниям шастр ради материального процветания, тех, кто стремится к освобождению из материального плена, и преданных, действующих в сознании Кришны. Людей, которые следуют предписаниям шастр, позволяющих достичь материального благополучия, можно в свою очередь разделить на две группы. Тех, кто хочет наслаждаться плодами своего труда, и тех, кто не стремится к этим плодам. Первые могут достичь
достичь более высокого уровня жизни и даже подняться на райские планеты, но поскольку они продолжают оставаться в плену материальной природы, путь, которым они идут, нельзя назвать благим. Истинно благой деятельностью является та деятельность, которая ведет к освобождению. Деятельность, которая в конечном счете не направлена на самоосознание или на освобождение от материальных телесных представлений о жизни, нельзя считать благотворной. Единственная поистине благотворная деятельность – это деятельность сознания Кришны, и человека, который добровольно принимает неудобства и лишения ради того, чтобы развить в себе сознание Кришны, можно назвать совершенным йогом и подвижником. И поскольку высшая цель восьмиступенчатой йоги – обрести сознание Кришны, тот, кто усердно занимается этим видом йоги, также получает благо, и ему не нужно бояться падения. So what do you think? How many people are regulated and how many are non-regulated? Как вы думаете, какой процент людей соблюдают принципы Священного Писания, какой нет? Сколько людей не соблюдают? What is your answer? Как вы думаете? 90% are not regulated. 90% are non-regulated, right? Согласны? So, when Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu was speaking to Rupa Goswami, Когда Шри Чайтанья Махапрабху разговаривал с Рупой Госвами, he said there are unlimited living entities, он сказал, что есть бесчисленное множество живых существ. and some of them are movable and some are immovable. Некоторые из них подвижные, некоторые неподвижные. Immovable trees and other things you forget. Неподвижные живых существ, как деревья, остальных, не будем о них говорить. Those which are movable are either flying in the sky or on the land or in the water. Те, которые подвижные живые существа, они либо летают по небу, либо находятся на земле, либо под водой. The only we are considering those who are on the land. Будем рассматривать только тех, кто находится на земле. But on the land, the living entities, only human beings are the lower number. Но среди тех, кто находится на земле, тех, кто находится в человеческой форме жизни, меньшинство. And among the human beings, half are almost uncivilized and atheistic. И среди человеческих живых существ, то половина среди них это атеисты или нецивилизованные. The rest half which say that we believe in religion, they don't know what is religion. Вторая половина говорят, что мы верим в религию, но не знают, что это такое. And among those who say we believe in religion, mostly there are karmis. И среди тех, кто говорит, что да, мы верим в религию, большинство из них являются карми. It means they are interested in work and enjoy the fruit. Это значит, что они заинтересованы в работе и в наслаждении плодами своего And труда. then Chaitanya Mahaprabhu said, Koti karmi madhya ek gyani shreshta. Among 10 millions karmi, one gyani is shreshta. Затем Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что среди 10 тысяч, 10 million. среди 10 миллионов только один гьяни найдется. And then Koti gyani madhya ek bhakta mukta, ek mukta. Among the 10 million gyanis, hardly there is a one who is liberated. И среди 10 миллионов гьяни едва ли найдется один, который достиг освобождения. And then Chaitanya Mahaprabhu said, Koti mukta madhya durlabh ek Krishna bhakta. It means among 10 millions liberated person, hardly there is a one Krishna devotee. Затем Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что среди 10 миллионов освобожденных личностей едва ли один найдется преданный Кришне. So how rare is a devotional service for Krishna? Так насколько же редко преданное служение Шри Кришне? It's very rare. Это очень-очень редко. It means those who are coming like you coming in Krishna consciousness, how you are coming, why you are coming. Это означает, что те, кто сейчас приходит в сознание Кришны, почему мы приходим в сознание Кришны? So these verses of Bhagavad Gita answer that. И эти стихи из Бхагавад-гиты отвечают на этот вопрос. So Krishna says, those who started practice of yoga, Кришна говорит, что некоторые небольшое they gave up yoga. они оставили этот путь. Why? Почему?
because they were again interested in sense enjoyment. Потому что они снова заинтересовались наслаждением чувств. Now, because they practice little portion of the yoga, Но потому что они практиковали небольшую часть йоги, so their destination is их назначением Prapya punya kritam lokam uchvitva shashvati samahas suchinam shrimatam gehe yoga bhrishto abhijayate. It means those who practice only may 10-15%. Those who practice only 10-15%. те, кто практиковали где-то 10-15%, And then they left а затем ушли, because they were again interested in enjoyment. потому что они снова заинтересовались наслаждением чувств. Oh, Krishna says, Krishna is within the heart. Кришна находится в сердце, Oh, he came to me. и он приходил, But again he is carried away by the sense enjoyment. но снова его смыло волной чувств наслаждения. So I should give him so much sense enjoyment for a long time that he should never ever wants to enjoy senses. И Кришна думает, я должен дать этому преданному столько чувственных наслаждений, чтобы он больше никогда не прельстился ими. And therefore Krishna says, Prapya punya kritam lokam ushitva shashvati samaha. So for a long time they go to the place of pious people and enjoy the happiness for a long time. И на долгое-долгое время они отправляются в место, где благочестивые люди наслаждаются плодами своего труда. And when they are fully satisfied with the enjoyment, И когда они полностью удовлетворены наслаждением, Suchinam Shrimatam Gehe Yoga Bhrishto Abhijayate. Then they take birth in the family of Suchinam. Suchinam means pious people. затем они, когда они удовлетворены наслаждением чувств, они рождаются в семьях Шучина, то есть благочестивых людей. Generally Suchi means clean. Шучи означает чистый. So generally Suchi means clean, and Srila Prabhupada says Suchi means Brahmins and Vaishnavas. И Шрила Прабхупада говорит, что Шучи означает это браманы и вайшнавы. And Srimatan means aristocratic family. Шриматан означает аристократические семьи. And there is another meaning also. И также есть другое значение этого There are слова. many people, they are Shrimatam means very, Suchinam or Suchinam, Shrimatam. Shrimatam means wealthy people. Шриматан означает богатые люди. But there are many people who are wealthy, they are smugglers, they deal in drugs, they have a lot of money. Но есть множество людей, которые богатые, но они воры и торгуют незаконно. Are they fallen yogis? Это что, те падшие йоги? No. Нет. Because Suchinam, Потому что шучина. it means they have pure wealth, not impure. То есть у них должно быть чистое богатство. а не It means they have нечистое. a wealth coming from generation by their pious activities. Это значит, что их богатство пришло от их благих дел. So those people who are rich and their richness is used for service of the Supreme Lord, they are actually Srimatam. Шриматам — это те люди, которые богатые и которые используют свое богатство в служении Господу. You see, there are big, huge temples in India. There are temples in 1 kilometer length in South India. Big temple built by kings. В Индии есть множество очень больших, огромных храмов. Есть храм, который шириной в километр, который построили великие цари. They were built by Suchinam Srimatam. Эти храмы построены Шучинам Шриматам. So it means if Krishna gives him some wealth, birth in a wealthy family, and if that wealth is used for serving Lord, it means they are fortunate yogis which were unsuccessful. То есть, если человек родился в богатой семье, и богатство эта семья использует для того, чтобы служить Господу, то это значит, что это был падший йог, который не закончил свой путь. The children of the devotees. А также дети преданных. We can see just a baby girl came by paying obeisance to the Lord, just as I saw. Я увидела, как маленькая девочка подошла и предложила поклоны Господу. They have done some practice in their past life. Они практиковали в своей прошлой жизни. Therefore, they got the birth in a family of a devotee. Поэтому они родились в семьях преданных. They are senior than us.
И они старше, чем мы. Because we did not do this obeisances when we were 5 years, 4 years old. Потому что когда нам было 5 или 4 года, мы не предлагали поклоны Господу. So these are the people now, the generation which you are getting as children of a devotee, they are coming in the category of Suchinam. И это поколение преданных, которые приходят сейчас в ваши семьи, это поколение как раз Шучинам. So this generation of the new devotees, if they are properly given Krishna consciousness, facilities for Krishna consciousness, then they can be successful in their practice of yoga where they have left in last life. И если этому поколению преданных предоставить все возможности для практики сознания Кришны, то они продолжат свой путь, который они не закончили в прошлой жизни. Now, Sri Krishna is speaking about the second unsuccessful yogi. И теперь Шри Кришна говорит о втором типе неудачливого He йога. has practiced yoga for 90%. Он практиковал йогу, достиг совершенства на 90%. But because of some reason he could not complete. Но по какой-то причине не смог завершить. He has not given up for enjoyment. Он не оставил этот путь из-за наслаждений. Maybe because of some offense or something, the practice was not complete. Может быть, из-за какого-то оскорбления практика не была закончена. And the next verse says, И следующий стих говорит: Atva yoginam eva kule bhavati dhimatam. Atva means other group. Адха означает другая группа. Atva yoginam kule bhavati dhimatam. Yoginam kule bhavanti. Yoginam means they are born in the family of yogis. Йогинам означает, что они родились в семье йогов. What type of yogi? Какого типа йога? Dhimatam, very enlightened and intelligent. Дхиматам очень Те, кто наделен великой мудростью и разумом. Now, the question is, sometime we say yogi or sannyasi, they don't have children, so how somebody is born into the yogi's family? Но мы знаем, что у йогов и у саньяси у них нет детей. Да как же кто может родиться у них в семье? So the answer is Gurukula. Ответ это гурукула. It means those who are sannyasis, they have their family as their disciples. Те, кто являются саньясами, их семья, саньяси, их семья это их ученики. In a Vedic system, son and disciple are same. В ведической системе сын и ученик это одно и то же. It means all those who are coming in contact with Krishna consciousness, Это значит, те, кто вступили в контакт с сознанием Кришны, they are being born in the family of Srila Prabhupada они родились в семье Шрилы Прабхупады and his followers. и его последователей. So there is the meaning of yoginam kule bhavati dhimatam. Вот в чем значение этих слов. Йогинам тхули правати дхиматам. It means most of the people who are practicing Krishna consciousness now, Это значит, что большинство людей, кто практикует сознание Кришны сейчас, any part of the world, в любой части света, they are unsuccessful yogis. это неудачливые йоги. They have practiced almost 18%, 90%. Они достигли совершенства на 80-90%. Because of some little offense, Но из-за какого-то незначительного they оскорбления could not complete their practice. они не смогли закончить свою So практику. they are born back in the family of great bhakti yogis. И они снова родились в семье великих бхакти-йогов. Atva yoginam eva kule bhavati dhimatam. Etad dhi durlabharam. It is very rare. И это очень редко. Janam yad idrasham. Like this, birth like this is very rare. Это рождение очень редкое. And in this purpose, Srila Prabhupada very humbly writes, В этом комментарии Шрила Прабхупада очень смиренно пишет: he said, our spiritual master, and Prabhupada said, I myself are born in such a great Vaishnava families. Он говорил, что наши духовные учителя и я сам,
Мы родились в семьях великих вайшнавов. Basically, Prabhupada was not, some fallen yogi. Шрила Прабхупада не был каким-то падшим йогом. He is eternal associate of Krishna. Он вечный спутник Шри Кришны. Eternal associate of Krishna are either the expansion of Balaram, I mean, expansion of Balaram or Radharani. И вечные спутники Кришны — это экспансия либо Баларамы, либо Шримати Радхарани. So they are the pure devotees. Это чистые преданные. I mean, Prabhupada and Bhaktisiddhanta, they are definitely liberated soul coming from the spiritual world. Шрила Прабхупада, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати — это, конечно же, освобожденные души, которые пришли из духовного мира. But very humbly in this purpose, Srila Prabhupada writes, they appear in the family of Acharya, they have a culture, they have training, and they become spiritual masters. Но очень смиренно Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что они родились в семьях преданных, они получили воспитание, знания. They themselves become Они spiritual сами masters. стали духовными учителями. And then Srila Prabhupada says, in India there are so many such pious spiritual Acharya families. И в Индии есть множество семей, благочестивых семей ачарьев. But then Srila Prabhupada said, unfortunately, now there is no training and education. Но, к сожалению, сейчас нет никакого образования. Then Prabhupada says, but fortunately, our spiritual master and myself has from childhood this nice family of Krishna consciousness. Но, к счастью, я и мой духовный учитель, мы получили эту хорошую, замечательную семью в сознании Кришны с самого детства. So it's something very, when Srila Prabhupada is writing that he's a liberated soul, but he's writing like that, he's simply giving us a hope that if we have the Krishna consciousness family, then it means we have already almost done 90% of our practice. Хотя Шрила Прабхупада является освобожденной душой, но он пишет подобным образом, и это дает нам надежду, что если у нас будет семья, сознающая Кришну, мы родились в семье, сознающей Кришну, то это значит, что мы 80-90% закончили свой путь. When I'm reading this purport of Srila Prabhupada saying that unsuccessful yogi is born in the family of a Vaishnava family, of Vaishnava devotees, Когда я читал комментарии, что неудачливые йоги родились в семьях вайшнавов, рождаются. and today as I'm here with you, and it is also my birthday, И сегодня я здесь с вами, и сегодня мой день рождения. and when I'm reading this purport, И когда я читаю этот комментарий, I am also feeling fortunate that I was born in a Vaishnava family where the deities of Radha Krishna was established for 7-8 generations. я чувствую, что я очень удачлив, что я родился в семье вайшнавов, где божества Радхи и Кришны и поклонялись в течение 7-8 поколений. And when I was 7-8 years old, I used to be pujari of our temple. И когда мне было 7-8 Still there, and my brother's children are still doing this seva. И этот храм все еще существует, и дети моих братьев, они продолжают служение там. And I remember we were chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya, and then we were doing Kirtan of Hare Krishna. Я помню, как мы пели Ом Намо Бхагавате Васудевая и пели Киртан, Харе Кришна, Махамантру. So from the childhood we have this Vaishnava culture. И с рождения у нас была вайшнавская культура в семье. We were born in the family where there are all these rules which we follow are the natural practice. Мы родились в семье, где эти правила и предписания, которые мы сейчас следуем, было естественным. We used to have our own cows milk in the home. У нас были свои коровы, у нас было свое молоко дома. And our own deities. Наши свои божества. This is our living room. This is our living home, and then with this connected is temple. People used to come in temple in the morning.
У нас был It's a public temple. свой дом, и рядом был проход в храм, куда приходили утром люди. But Это it's был публичный храм. But it's established by our forefathers. Он был основан нашими предками. And we got this opportunity to have this whole Vaishnava culture from the beginning. И у нас была возможность получить вайшнавскую культуру с самого начала, с самого детства. But then as Srila Prabhupada writes that there was no training and education. Но, как Шрила Прабхупада пишет, то не было никакого образования и воспитания. So we had a Brahmin family like that, which is like, they were the priest of the town. Priest of the town there, they were like a priest, like a... У нас, да, была семья браманическая, которые были как бы священники города. But there was no training. Но у них не было никакой And no education, no spiritual education. Духовного образования. So somehow then personally I went to the medical college. Затем я лично пошла учиться в медицинский колледж. And I graduated my MBBS, which is the graduation of medical college. Затем я получила там закончил его. Still we had our temple when I go home, then I was doing my puja. И все еще наша семья есть этот храм, и когда я возвращаюсь домой, я провожу там пуджу. Then Srila Prabhupada writes in this purport that by the divine arrangement, we again continued our practice, something like that. We met, he writes like that. И Шрила Прабхупада пишет в своем комментарии, что по божественной воле мы продолжаем свою практику. So when I was doing my post-graduation in medical sciences in Karachi, И когда я был в аспирантуре после выпуска из колледжа в городе Карачи, I met and I came in contact with the Prabhupada's books and Prabhupada's disciples. я познакомился с учениками Шрилы Прабхупады и с книгами Шрилы Прабхупады. And then I got the Bhagavad Gita. Затем я получил Бхагавад-гиту And I started reading it. и начал ее читать. Though the whole culture was already there. Хотя я уже был знаком с этой культурой, The education was missing. образования не было. But because there was no books in a language which we can read in at that time in Pakistan. Потому что не было никаких книг, которые мы могли бы прочитать на нашем языке в Пакистане. Now I got the English book. Теперь у меня есть, получила книгу на английском And языке. immediately И тут же I just joined. я присоединился к движению. And within few years I just gave up. After post-graduation I was just say assistant professor in a college, and I was due for professor's promotion. I gave up. И через несколько месяцев я был ассистентом профессора в университете, и мне должны были повысить до профессора, но я все это оставил. So that is the next verse says. И в следующем стихе говорится: Because you already had something, and then it is the right time comes, then you give up everything. Потому что у вас уже есть какая-то практика с прошлого, и когда приходит время, вы оставляете все ненужное. And then this next verse says, И следующий стих говорит: Tatratam buddhi samyogam labhate parva dehikam yatate chatato bhuya samsiddho kurunandana. Arjun, hey, descendant of Kuru, when they take such birth, Tatra tam buddhi sanyogam, but that Prabhupada writes, revival of their consciousness. Тогда у потомок Куру в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях. So, immediately they revive their consciousness. То есть тут же неожиданно в нем просыпается это божественное Yatate сознание. chacha bhuya, it means they again start their endeavor. И он снова начинается заниматься Where they left. там, откуда он And остановился. continue further. Samsiddho means, sam means complete, siddho means perfection. Then they are going for complete perfection. И стремятся достичь полного совершенства. Still so many my old friends, now today a couple of my old friends were calling me from Pakistan, some Muslim friends. They called me happy birthday just before I was coming. Some my very close class fellow from primary, they were calling me
And sometimes they tell me, oh, you were very successful doctor while you gave this up. До того, как я приехала сюда, мне звонили мои старые друзья, одногруппники из Пакистана, и они говорили мне: у тебя была такая успешная карьера профессора, почему ты все бросил? I was one of the best surgeons at that time, and as a student. И будучи студентом, я был одним из лучших хирургов в то время. And one of the 2-3 prior, the first, second division, first, second position student. Я был среди первых позиций, да, как студент. Why you left medical profession so, rich and wealthy? Зачем ты оставил профессию в медицине? Она же такая, приносящая доход. Такая. When I'm reading this, Когда я читаю это, this says, avasa means without, automatically, without any, you have to give up, you cannot resist it. здесь слово означает, что автоматически, то есть без каких-то усилий, ты просто должен это оставить. And immediately, this verse, next verse says, И следующий стих говорит: Pura abhyasena teneve hertehi avaso apisa avaso. You read the meaning of avaso. Automatically. «Авасо» означает безусловно, да. Автоматически. 44. Verse 4. 44. Ага. Благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение к бхакти-йоге. Now, avasa, what avasa Prabhupada writes automatically. Само собой. Generally, vasa means in your control. Generally, vasa, Обычно in Sanskrit, vasa means it's in my control. аваса означает под моим контролем. Avasa means it's under not my control. То есть аваса означает это не It под моим means контролем. some superpower pulls you there. Это значит, какая-то суперсила просто тянет And тебя you в cannot сторону. resist it. И ты не можешь сопротивляться. How can you leave the opportunity of a highest position, all the facilities, and again go down and just live like a devotee? It's very difficult. Как ты можешь оставить такую высокую перспективу, быть лучшим профессором и просто бросить это и жить просто как преданный? Because pura abhyasan, because your previous practice of yoga was almost reached to the stage that in this life you immediately give up all the facilities. Но так как в прошлой жизни ты практически достиг совершенства, то в этой жизни тебе очень легко это оставить. Even Shabda Brahmiti Vartate, and then he gives up all the ritualistic activities also. И также затем он оставляет все ведические обряды и ритуалы. Well, definitely most of our community, they have a lot of rituals going on. In our community, there are all rituals going on. In a religion, rituals are going on. В нашем обществе религиозные ритуалы проводятся. But we have no interest in those rituals anymore. Но мы больше не заинтересованы в этих религиозных обрядах. So this verse says, when the devotees, when they get, now I'm just somehow relating today to my own life, but I can say you all can feel like that. Я сейчас рассказываю это на примере своей жизни, но я думаю, что вы все можете чувствовать так. Some of you are somehow could be in a good position and earning something. You gave up everything, living in the temple. Кто-то из вас, может быть, тоже у него была перспектива какой-то высокой позиции, но он все оставил и живет в храме. It is not by chance. И это не случайно. It is already your accomplishment in the last life. Это значит, что в прошлой жизни это уже было ваше. Even if you want to go in world, automatically you will be attracted back to the temple. Даже если вы захотите пойти снова в мирскую деятельность, то автоматически вы снова привлечетесь и вернетесь. Even against your desire, against your will. Даже не по вашей воле и против вашего желания. That is actually the proof that you have done almost 85% practice already.
Это является доказательством, что вы на 85% уже достигли совершенства. And now this next verse says, И следующий стих говорит, Priyatnad, this is the advice. Priyatnad yatmanastu. Now, when we have realized that we have already done 85%, 90%, now we should do priyatan. Priyatan means we should endeavor. и теперь, когда мы осознали, что мы уже на 85-90% достигли успеха, And Prabhupada writes, Prabhupada writes, Priyatnad means strict practice, rigid practice. это значит упорное занятие, упорное усилие. Now we should really, there are two words, Priyatnad yatmanastu. Priyatnad means doing endeavor, rigid practice. Приятнат означает упорное занятие, упорно заниматься практикой. Actually, the yatmanas, Prabhupada has written endeavoring. Ятманас означает прилагающие усилия. Actually, yatmanas means being very careful that we should not fall again. Ятманас означает, что быть очень осторожным, чтобы снова не упасть. It means we should try to reach to the goal. It means we should march forward. Это значит, что мы должны стремиться достичь цели, мы должны идти вперед. But we should be careful not to fall again. Но мы должны быть осторожными и снова не упасть. These two words are very beautiful. Эти два слова очень прекрасны. Like we have a basic principle of devotional service. Как у нас есть основной принцип преданного Always служения. remember Krishna. Всегда помнить о Кришне Never forget. и никогда не забывать. But never forget is also very important. Но никогда не забывать это тоже очень важно. Because always remember Krishna is a rule. Потому что всегда помнить о Кришне это правило. Never forget Krishna is a regulation. А никогда не забывать о Кришне это предписание. So always remember Krishna is do. Всегда помнить о Кришне то, что мы делаем. And never forget Krishna is don't. А никогда не забывать о Кришне это то, что делать не надо. Like for our devotional service, chanting Harinam Sangha 16 rounds is a do or a rule. Так как в нашей практике чтение 16 кругов это правило, то, что мы должны делать. And follow for regulative principle is don't or regulations. И 4 принципа это то, что нам делать не нужно. Это наше I'm giving you example. I think Prabhupada has given example in the purport. Now, if you ignite the fire and put water on that, will this work? Если вы разожжете огонь и начнете лить на него воду, сработает ли это? Будет ли он гореть? Fire and water. Огонь и вода. Will it be no? No. Нет. So if we practice and put water on this, we cannot advance. Так если мы будем практиковать и одновременно лить воду, мы не будем прогрессировать. So Priyatnat means you ignite the fire of devotional service Приятнат означает, что мы должны разжечь огонь преданного служения. And Yatmanas don't put water. А So your goal is to reach to the lotus feet of Krishna. ваша цель достичь лотосных стоп Кришны. But on the way, there is a chance you can may slip down. Но по дороге вы можете подскользнуться. So you should march forward and be careful not to fall down. Поэтому вы должны идти вперед и быть осторожными, чтобы не упасть. Then there's one line which is very nice for preaching. И затем есть одна строка, которая очень хороша для проповеди. May not be applicable to this country, Может быть, не в этой стране, but generally people say in Gita there is karma. но обычно люди говорят, что в Гите And some people say there's a gyaan in Gita. есть карма. Кто-то говорит, что в Гите есть gyaan. Or some people say, oh no, we wouldn't want to practice yoga. А кто-то говорит, нет, мы не хотим практиковать йогу. But this verse of Bhagavad Gita says, even unsuccessful yogi will take many births to get complete succession. Но в этом стихе в Бхагавад-гите говорится, что даже неудачливому йогу нужно будет много жизней рождаться, чтобы достичь совершенства. Aneka janam sansiddhim tato yanti paragatim. Aneka janam sansiddhim. After many lifetimes perfection. Спустя множество жизней. So yogi takes many life. То есть для йога потребуется много жизней. If you practice, it takes many times.
many lives. Если будете практиковать йогу, это займет множество If жизней. you practice gyaan, again the next verse in the 7th chapter, bahunam janmanamante gyanvan mam prapadyante vasudev sarvamiti samahatma sadra. After many life, a knowledgeable person and a gyani can reach to perfection and know Krishna as everything. И если вы будете практиковать йогу, то есть стих в 7 главе, который говорит, что после множества жизней разумные люди, они достигают совершенства. When yogi take many births, Когда yogi take many births, пройдет через множество жизней, gyani takes many births to complete his journey. и гьяни пройдет через множество жизней, чтобы завершить свое путешествие. Karmi has no chance at all. У кармы вообще шансов нет. But in Bhagavad Gita, 12th chapter, Krishna says about devotee, Но в 12 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о преданных. Samudharta mritu sansar sagrat bhavami nacharat paratmaya avesh chetsam. Those who have their mind attached to me, I immediately deliver them from this ocean of birth and death. Тех, чей ум полностью сосредоточен на мне, я незамедлительно освобождаю из этого океана рождения и смерти. And I come on a Garuda and pick him up from the material ocean. Я прилетаю на Гаруде и забираю его из океана материального существования. How Krishna will actually, drowning person, how Krishna will take him out? И как же Кришна вытащит тонущего человека? Yeah, when somebody is drowning, only head is out. Когда кто-то тонет, только голова у него. And Krishna will just put his hand like this. If there is a sikha, then he is protected. И Кришна протянет свою руку, если у него есть шикха, то да, он защищен. No sikha, Если нет шикхи, drown. не за что ухватиться, он утонет. Very simple. Очень просто. So Matajis have a good chance to be saved by Krishna because they have sikha. У Матаджи есть очень хороший шанс быть спасенными Кришной, потому что у них есть шикха. Yeah. In Haridwar, Ganga is very fast running river. Ганга очень стремительно текущая река. People sometimes drown. Иногда люди тонут. One local people told me that it is easy to save the Matajis when they are drowning because we hold their choti. И местные жители в Харидваре говорят, что очень просто спасти Матаджи, который тонет, потому что у них есть... Because we can keep them away and hold out their choti and can take them out. Потому что мы можем схватить их за волосы и вытащить их из воды. But the men, that's nothing, and they will catch hold our neck and drown us also. So it's very dangerous to save men. Но мужчин спасать очень опасно, потому что у них нет волос, и поэтому они могут схватить вас за шею, и вы вместе утонете. So our Purushottama is a good sikha. Пурушоттама вот хорошая шикха. Good chance that. Хорошие шансы. So keep sikha. Поэтому отращивайте шикху. So for devotees, Krishna says, I will deliver this in this one life. И поэтому преданным Кришна говорит, что я освобожу вас в этой жизни. And samudharta, a Sanskrit samudharta means I will not even, now if there is a boat in the river, then you have to walk few steps in the mud and then you reach to the river. Когда лодка подплывает к берегу, вам нужно несколько шагов пройти по грязи, чтобы дойти до лодки. Yeah, because that bank is like that, river bank, and now when you go Jamuna, boat is there, you have to go a little bit in the water and then climb in. Да, потому что берег он плоский, и нам нужно пройти немножко по воде, чтобы забраться в лодку. But samudharta means if you have a child, then you carry the child on the lap, so there is no mud, even his foot is not touching to the mud. Но слова самадрихта означают, что если у вас есть ребенок, вы понесете его на руках, и его ноги даже не коснутся этой грязи. It means Krishna will pick the devotee without being even touched by the material mud. Это значит, что Кришна возьмет преданного на руки, его даже не коснется эта материальная грязь. So that unsuccessful yogi will then be fortunate to go back to Godhead. И такой удачный йог будет удачно отправиться обратно к Богу. Then these two verses, tapasvi bhyo adhiko yogi
tapasvi means those who are austere. Есть еще один стих. Тапасви означает те, кто аскетичны. Gyani bhyo mato adhika, among the people who practice gyani yoga, yogi is best. И среди всех, кто практикует гьяну, йоги наилучшие. Karmi bhyascha adhiko yogi, those who practice karma, the yogi is the best. Среди тех, кто практикует карму, йоги являются лучшими. Tasmad yogi bhavan. Therefore, Arjun, you become yogi. Поэтому, Арджуна, стань йоги. In this verse, there's no bhakta. В этом стихе не говорится This о verse бхакте. doesn't say yogi is better than bhakta. Здесь не говорится, что йоги, они лучше бхакты. It means bhakta is beyond all these yogis. Это означает, что бхакты, они не за пределами эти йоги, не выше, Srila чем Prabhupada's purport says this is not comparison with bhakta. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что здесь не сравнивается это все с бхактами. Bhakta is the best yogi Бхакта – это лучшие йоги of all these yogis. среди всех йог. That is the last verse. И последний стих. Yoginam api sarvesham madgate antratma shardhavan yo bhajate mam same yuktatmo mataha. Yuktatmo mataha. Yuktama. Yuktama. Yukta and yoga is same thing. Юкта и йога означают одно и то же. Yukta means united. Юкта означает объединенный. And yoga means also united. Йога тоже означает объединенный. And yuktama means good, better, best. Юктама означает лучший и величайший. So, yukta is like gyani. Юкта подобен гьяне. Yukta tara is dhyani. Юкта тара – это гьяни. And yukta tama is bhakta. А юкта тама – это бхакта. So, bhakta is the topmost yogi. То есть бхакта – это величайший йог. Yogi nam api sarvesham, of all type of practitioner of yoga. Среди всех, кто практикует йогу, Madgatir antaratma. Madgate antaratma means internally who is serving me. кто внутренне погружен в мысли обо мне и служит мне, Thinking of me. думает обо мне. Prabhupada writes, thinking of me. Where is the word? So you bhajante mam, then the word is bhajante. Слово «баджанты» зато Srila упоминается. Prabhupada's purport on the word bhajante. И Шрила Прабхупада дает комментарий на слово «баджанты». The word bhaja is only applicable to God. Это слово «баджа» применимо только к Богу. There is a bhajante and there is a worship. «Баджанты» означает поклонение. Prabhupada writes, worship is for some senior person, for some big person, for some minister, for some demigod. That is worship. То есть баджанты, а есть поклонение. Поклонение предназначено для какого-то важного человека, министра и тому подобное. If you don't worship them, don't respect them, then you will be called uncourteous. Если вы не уважаете их, если вы не поклоняетесь им, то вас назовут некультурными. But bhajante only applies to Lord. Но слово «баджанты» применимо только If к you Господу. don't do that, then you are thoroughly condemned, Prabhupada writes. Но если вы не делаете этого, то вы It says thoroughly condemned. то вы Go to the обречены. purport. Next line. There is a verse, Evam Purusham Sakshat Atma, and then after that, in this verse, bhajante is used. You see the bhajante? And then Prabhupada, such fools take upon themselves to write commentary. Avajanti Mamura. They are thoroughly condemned, Prabhupada writes. Да, что они обречены. First word, Prabhupada, bhajante and worship, difference between the two words. Он описывает разницу между словом «баджанты» и «поклонение». Can you see the first paragraph, fifth or sixth line? Thoroughly condemned. If they don't worship, they are thoroughly condemned. If they don't worship, they are called uncourteous. Если они не поклоняются, они будут называться некультурными. You found it thoroughly condemned? It says, if you don't worship,
some respectful person or demigod, then you are called discourteous. They say the English word worship, something like that, after that. Last verse. Verse 47. And first paragraph of purport. 47, first paragraph. And the fourth line is English word worship. And then go down. But the bhaj word is, the service is for the Lord only, with love and faith. And if you avoid worshipping, then demigod, then it's called discourteous. But if you don't serve Lord, then it is thoroughly condemned. Кто отказывается служить Верховному Господу, обрекает себя на жалкое существование. So, bhajante word is especially, bhajan means loving service. Баджан означает любовное служение. Ye bhajanti tu mam teha, bhajante word. Tesham satad yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. This word bhajan is there. Tesham satad yuktanam bhajatam priti purvakam. Those who always render service with love and devotion to me. Те, кто всегда служит мне с любовью и преданностью. Это слово баджанте здесь упоминается. Satatam means always. Сататам означает всегда. Yuktana means engage in devotional service. Юктанам означает вовлечены в преданное служение. Bhajatam priti purvakam means engaging in loving devotional service. Баджатам прити пурвакам означает, что они вовлечены в любовное. Why they are serving? Why they are serving? Почему они служат? Why every day they are serving? Почему они служат каждый день? Because they have love. Потому что у них есть любовь. Bhajatam priti purvakam. Priti is most important word. Прити здесь самое главное слово. Out of love and affection for the Lord, they are rendering service. Из любви и привязанности к Господу они совершают Dadami buddhi служение. yogam. I give them intelligence by which they can connect with me. И я даю им разум, с помощью которого они могут прийти ко мне. Buddhi yoga means actually devotion. Будхи-йога означает преданность. Krishna has given intelligence to everybody, how to eat, how to sleep. That is everybody got. Кришна дал разум всем, как есть, как спать. Это есть у всех. But buddhi yoga, he is not giving to everybody and anybody. Но будхи-йогу он не каждому дает. A right of giving buddhi yoga is reserved only for the pure devotees. Право получить будхи-йогу дается только чистым преданным. And buddhi yogi is basically a devotee. Будхи-йоги это означает преданный. Actually, in one of the purport of the verse, in a Veda, it says this body is compared to a chariot. В одном из комментариев к Ведам говорится, что это тело сравнивают с колесницей. The passenger is soul. Пассажир в этой колеснице – это душа. The driver is intelligence. Водитель – разум. And the steering or the reins of the horses is mind. Поводья – это ум. And the senses are the horses. А чувства – это лошади, запряженные в колесницу. Now, buddhi yoga means you get the Supreme Lord and make him sit in your intelligence. Будхи-йогам означает, что сам Господь садится на колесницу. Like Arjuna has made Krishna the chariot driver. Подобно Арджуне, который сделал Кришну своим колесничим. This is the meaning of buddhi yoga. Вот что означает будхи-йога. It means you request Krishna to appear and sit in your intelligence. Это значит, что вы призываете Кришну прийти и сесть в вашем разуме. And drive your chariot of this body back home, back to Godhead.
и вести вашу колесницу этого тела домой, обратно к Богу. And Bhisham Pitama in Srimad Bhagavatam says, Iti mati upakalpita vitrashana bhumane. Krishna, this my intelligence or mati, И в Шримад Бхагаватам говорится, что Кришна, мой разум, intelligence is buddhi or mati, another word is mati. или иначе его называют мати. In Bhagavatam there are two types of intelligence. В Бхагаватам описывается два вида разума. One is called sati mati. Один называется тимати. Sati means chaste. Сати означает целомудренный. That intelligence which is chaste. Это разум, который целомудренен. And what is the chaste intelligence? А что означает целомудренный разум? The intelligence in Krishna is sitting is a chaste intelligence. Это разум, в котором присутствует Кришна. Вот что такое целомудренный разум. And the other intelligence in Bhagavatam is Puranjani Buddhi. А другой разум называется Пуранджани Будхи. Pur is called this body. Пур означает это тело. Pur means city. Пур означает город. And Puranjani is intelligence. Пуранджани это разум. And Puranjan is soul. А Пуранджан это душа. The soul is enjoying in this city of the senses. И душа наслаждается в этом городе чувств. Most of the people are Puranjan. И большинство людей являются Пуранджани. Like Arjuna and Bhisham are the only two examples of Sati Mati. Арджуна и Бхишма это единственные примеры сати-мати. Because they are requesting Krishna to sit in their intelligence and guide them or drive their chariot. Потому что они пригласили Кришну войти в свой разум и вести их колесницу. This intelligence in a Puranjana story, В истории о царе Пуранджане разум. in 4th canto of Bhagavatam, have you heard this story of Puranjan? Вы читали 4-ю песню Бхагаватам? Там описывается история царя Пуранджаны. So, living entity, Живое существо, accompanied by a unknown friend, super soul, его сопровождает его неизвестный друг, сверхдуша. come on this planet Earth, Они приходят на эту планету Земля. and he sees a beautiful girl Они видят прекрасную девушку, protected by 5 serpents которую защищают 5 змей. and 11 commander-in-chief И 11 главнокомандующих. and big army. И большая армия. And then he's attracted to that girl И он привлекается этой девушкой. and he wants to marry with. И он хочет жениться на ней. So, Narad, Devrishi Narad is speaking this story to Maharaj Prachin Barahit. И Нарада рассказывает эту историю Махараджу Прачина Пархиша. Prachin said, what is this? Прабхупада говорит, что это значит? He says, soul is an accompanying friend is a Paramatma. Душа и друг, который ее сопровождает, это The Параматма. beautiful girl is intelligence. Прекрасная девушка – это разум. And the 5 snake is the 5 prana or life. А Air. 5 змей – это 5 потоков праны. Life air, prana, pan, saman, udan, vyan. These are the different pranas. Это разные потоки воздуха, праны. And 11 commanders are these 10 senses and 1 mind. А 11 главнокомандующих – это 10 чувств и ум. And big armies are the desires. А большая армия – это наши желания. So now the soul get married to the intelligence. И теперь душа, она поженилась с этим разумом. So this is Puranjani Buddhi. И это и есть Пуранджани Будхи. And now Bhisham Pitama is saying, Krishna, you marry my soul. И Bhisham Pitama, Бхишма говорит, Кришна, you please marry with my Пожалуйста. intelligence. Ты поженись с моим разумом. Oh, he said, my intelligence is very pure, Мой разум очень чист, very chaste. очень целомудренный. And then Bhisham Pitama is saying, well, somehow I don't have son. И Бхишма говорит, но у меня нет сына. I have only this, my intelligence, my daughter. У меня есть только дочь, это мой разум. So it's better you come and marry with my intelligence and live within my heart. Пожалуйста, приди и поженись на моем разуме и живи у меня в сердце. It means you come and sit in my intelligence. То есть, пожалуйста, приди и погрузись в мой разум. And same thing Arjuna says, Krishna, you become my chariot driver. И
И то же самое говорит Арджуна: Кришна, пожалуйста, стань моим колесничим. That is called satimati. И это и называется сатимати. Request Krishna to sit in our intelligence. Попросить Кришну, чтобы он пребывал в That нашем is Buddhi разуме. Yoga. That is Buddhi Yoga. И это и есть будхи-йога. This is the meaning of Buddhi Yoga. Это значение будхи-йоги. And Krishna wants this in Bhagavad Gita. И Кришна хочет этого в Бхагавад-гите. Mayarpit mano buddhi, please give your mind and intelligence to me. Пожалуйста, дай свой ум и разум мне. Mai ev manadhastva, mai buddhim niveshaya. Mai buddhim niveshaya. Nivas means residence. Нивас означает место жительства. Mai buddhim niveshaya. Let your intelligence be residence for me, my home. Пожалуйста, сделай разум, пусть разум будет твоим домом. That is the meaning of Buddhi Yoga. Это означает будхи-йога. So soul actually attracted to the intelligence. На самом деле душа привлечена разумом. But it is better the intelligence should attract the super soul. Но лучше, чтобы разум привлекал сверхдушу. So unchaste intelligence is very dangerous. И нецеломудренный разум очень опасен. There was a king and a nice queen. Жил-был царь и очень хорошая царица. But the queen was very much attracted to a jeweler. Но царица была привлечена драгоценностями. When king went to the office or the kingdom, И когда царь отправился в офис или в царство свое, the queen invited the jeweler to bring some jewelry I want to buy. и царица попросила ювелира принести украшения, которые она бы хотела купить. And when the jeweler came with the jewelry, И когда пришел ювелир с she украшениями, was not interested in jewelry. она была не заинтересована ни в украшениях, She was interested in the jeweler. а в ювелире. And she was started talking the love language. И она начала говорить на языке любви. In the meantime, by the way, king came. И в это время приехал царь. Now she was afraid. И она была испугана. How can I invited some jeweler without his permission? Как я могла пригласить ювелира без его разрешения? And jeweler was also afraid. А ювелир также был очень Where испуган. can we hide the jeweler? И где мы можем спрятать ювелира? And then she said, oh, we have a toilet, which old, like you have some toilet here in outside on a road where there's a big hole and then below there's a big thing. It's like that type of toilet. И так она сказала: о, у нас есть тут старый туалет, как у вас, например, в домах есть какой-то туалет на улице, который It's a только в полу. Go and hide under the toilet, it is clean now. И иди спрячься там под туалетом, там сейчас чисто. And he was hiding there because what can he do? King has come and he was guilty. Ему пришлось там прятаться, потому что он мог поделать? Пришел царь, он виноват. Why king came so early? Почему царь пришел так King рано? had some problem in his stomach. У него были проблемы с And he went to животом. the toilet. И он пошел в туалет. And he went 3 times. И 3 раза он туда What do you сходил. think about that jeweler? Что вы подумаете, что случилось с Sitting under. ювелиром, который сидел Everything там? on him. И все было у него на голове. So king then took bath and left for his office. Затем царь принял омовение и уехал обратно в свой офис. This foolish jeweler was coming out soiled with the stool. И вышел этот глупый ювелир, который был весь According said, take bath. И царица говорит: давай иди прими омовение. He took his jewelry and ran away. И он забрал все свои украшения и убежал. And next day, again, queen said, can you come and sell the jewelry? На следующий день царица опять к нему обращается: Said, можешь no. прийти, украшения мне I don't want to принести? sit in the toilet. Я в туалете сидеть не хочу. So basically, this story is, this intelligence is queen. Эта царица — это наш разум. And it attracts the soul. Please Она come, привлекает please come. душу. Иди сюда, Please come, иди сюда. enjoy with me. Наслаждайся со мной. And
And when soul wants to enjoy with the queen, then he has to sit in a toilet. И когда душа хочет наслаждаться с царицей, с разумом, ему приходится сидеть в туалете. We all, when we come in this material world, we are put between the bag of the stool and urine. Когда мы приходим в этот мир, нам приходится сидеть между мешком с Everybody is born испражнениями. like this. Все рождаются подобным That is образом. our position. If we are Такова attracted, наша позиция. if our intelligence soul is attracted to this buddhi, then we will come in this world like that. Если наша душа привлечется этим The материальным wise разумом, men то мы should say, придем no, в no, этот мир no. подобным образом. So taking birth in this world is not auspicious. И рождение в этом мире неблагоприятно. But if we are in this world, then we have a bad bargain. Но если мы уже в этом мире, то это наша плохая сделка. But we should do the good use of the bad bargain. Но нам нужно извлечь выгоду даже из плохой сделки. It means the body is a bad bargain. Это значит, что наше тело это плохая сделка. And how to how to do the good use of this body? И как же извлечь из этого выгоду? We can engage this body in devotional service. Нам нужно занять это тело в преданном служении. And so Buddhi Yoga means requesting Krishna to come and sit in our intelligence. Будхи йогам означает, чтобы мы позвали Кришну, чтобы он пришел в наш разум. And mana means giving your mind in the hands of Krishna. Ман-мана означает вручение